Before humans set foot across the vast lands of Africa, before science understood the laws that govern nature here, there existed a world where every encounter could become a decisive battle for survival. In wild Africa, among endless savannas, dangerous rivers, remote forests and lands scorched under the sun, predators and prey face off for food, territory and shelter, in a struggle where strength, speed, tactics and endurance can decide who survives. Welcome to Wild Africa, the most brutal survival confrontations. Please give us a like and subscribe to the channel to give us more motivation to produce more quality content. Don't forget to comment your thoughts on the video below and let us know where you're watching this video from to discuss together. Let's start. The journey begins in the vast African savanna, where a powerful roar signals that the fight for territory and food never ends. It is the African lion, Panthera leo, one of the great predators at the top of this ecosystem's food chain. Its muscular body, powerful jaws and strong legs allow it to face prey much heavier than itself. But the true advantage appears when several members of the pride combine their forces and attack as a single unit. Hunting large herbivores consumes huge amounts of energy, and any mistake can turn a chase into a costly failure. Therefore, in the face of dangerous prey, success depends on patience, target selection, and precise coordination. In the distance, a herd of African buffalo moves slowly across the grasslands, always keeping close to each other. Hidden in the tall grass, several lionesses observe the herd and try to identify a vulnerable individual. The lion pride splits its formation and begins to close in from different directions to block the prey's escape routes. One of the hunters forces the buffalo to move, while the others remain hidden, waiting for the opportunity to launch an attack. Suddenly, several lionesses emerge from the grass and concentrate all their force on a buffalo that has become slightly separated from the group. But the buffalo immediately turns to fight back, using its huge horns and body weight to keep the predators at a safe distance. Other buffalo return to the scene of the conflict, forcing the lions to quickly reorganize their strategy. For lions, taking down a buffalo requires the entire pride to maintain coordination and not let the collective strength of the buffalo herd change the course of the confrontation. In the African savanna, this first encounter shows that even for a dominant predator, every large prey represents a battle where strength alone never guarantees victory. On the infinite plains, the lion
does not always maintain the advantageous position against an adversary that challenges its dominance. The Cape buffalo, known scientifically as Syncerus caffer, is a colossus that can reach a mass of 900 kilograms. Its head is crowned by massive horns that form natural armor, a shield capable of neutralizing the most serious threats. This creature represents a living wall of the savanna, where individual strength is multiplied through the cohesion of the group. Despite that greatness, individuals with less vigor or those separated from the formation can face severe challenges before predators. A solitary individual has been surrounded by the strategists of the animal kingdom, who are looking for the right moment to intervene with precision. The felines apply calculated pressure, trying to destabilize the giant through rapid movements aimed at exhausting its physical endurance. Suddenly, a deep call resonates in the air, alerting other members of the herd to their companion's situation. The response is immediate and majestic. The herd turns with a determination that transforms the landscape into a stage for epic resistance. Tons of muscle advance in an impenetrable formation, generating an impact that feels like a tremor beneath the predator's feet. The force exerted by this massive advance surpasses any offensive attempt, forcing the felines to yield ground to the collective power. The strategists understand that the unity of the herd is an insurmountable defense they cannot overcome in this direct confrontation. The rescued member rejoins the center of safety, while peace momentarily returns to the meadow after demonstrating their immense power. The savanna sun fades, leaving a purple trail over the dry grasses where the midday heat still vibrates in the thick air. The silence following a successful lion hunt is heavy, laden with the scent of victory that attracts the most opportunistic inhabitants of the wild kingdom. Suddenly, a chorus of howls and bizarre laughter breaks the night silence, announcing the arrival of a force that knows no fear. From the shadows emerge spotted hyenas, moving with a determination that challenges the sovereignty of the big cats guarding their fresh spoils. An alpha female weighing 70 kilograms leads the clan with unquestionable authority, guiding her fellows toward the core of the conflict. Her eyes reflect tactical intelligence that allows her to calculate the opponent's strength before taking the first step into the potential danger. Her goal is to seize the remains of the prey to ensure the survival of the offspring waiting in underground dens. The success of this incursion will determine whether the clan maintains its vigor or if weakness will begin to deplete their ranks during this season of scarcity. If they fail in this intimidation attempt, the clan will lose a vital source of calcium and protein
found only in the hardest parts of the animal. Nature does not forgive those who hesitate when the opportunity to feed appears before the monarchs of the night. Hyenas cover great distances thanks to their oversized hearts, which give them physical endurance superior to that of most African carnivores. This ability allows them to harass their rivals for hours until muscular exhaustion forces the lions to yield ground. The hyena possesses jaws capable of exerting approximately 4,500 newtons of pressure to process tissues that other predators would leave intact. This biological tool is the key to their survival, allowing them to make the most of every available resource in the fierce competition for energy. The clan surrounds the dominant lion, creating a circle of noise and rapid movements intended to confuse the senses of the big cat protecting the food. The lion's claws lash out at the air, but the hyena's agility allows them to evade direct impacts while maintaining constant pressure. Immediate collision. The air is filled with roars and laughter in a chaos of dust, where the numerical strength of the hyenas begins to break the will of the big cat. In a coordinated effort, they manage to separate the lion from the prize, allowing the clan to rush toward the source of nourishment. Finally, the social organization of hyenas proves that cooperation is as valuable as brute force in the struggle for daily existence. However, the scent of meat attracts new visitors watching from the gloom, waiting for their own opportunity to spring into action. To avoid the fierce disputes that dominate the savanna floor, another predator has made secrecy and hides its best allies. It is the leopard, Panthera pardus, one of Africa's most discreet and versatile solitary hunters. The rosettes on its coat break the body's outline among the grass, branches and shadows, providing extraordinary camouflage. Its strong legs and sharp claws allow it to climb easily and carry heavy prey up to the safest branches. But living and hunting in solitude means that every mistake must be faced alone, without help from other members of its species. If its presence is detected too early, the prey may escape, and other predators might even try to steal its kill. Amid the tall grass, the leopard detects an antelope feeding without noticing the hidden threat. Pressed to the ground, it begins to slowly approach, utilizing every shadow and thicket to hide its form. Each step reduces the distance, while the feline patiently waits for the moment the prey falls within its reach. When it no longer needs to hide, it launches from cover and accelerates with a sudden burst of speed. The antelope tries to escape, but the leopard lunges onto it before it can reach open ground. Once the kill is secured, another test of strength begins, protecting it from lions, hyenas, and other opportunists. Gripping the prey firmly in its jaws,
the leopard climbs the tree trunk until reaching a high branch. There it can feed with greater peace, away from many competitors patrolling the savanna floor. Between the grass and the treetops, the leopard proves that surviving among large predators requires much more than strength. It requires patience, stealth, and knowing exactly when to disappear. The savanna sun casts long shadows over the twisted branches of the acacias that dominate the landscape. Here, life clings to height to escape the constant dangers lurking on the solid ground of Africa. However, the treetops do not guarantee absolute peace for their inhabitants during the day. The leopard glides through the dense foliage like a silent ghost, capable of reaching anyone in the heights. A troop of olive baboons occupies this vertical territory, maintaining constant vigilance over the golden horizon. These primates have learned that survival in this wild kingdom depends entirely on attention and mutual cooperation. Their primary goal today is to protect the infants while the group moves to gather nutritious fruits and seeds. The safety of the next generation is the central axis around which the entire social structure of the troop revolves. If vigilance falters for even a single second, the consequences will be devastating for the mothers caring for their little ones. Predators know well the vulnerability of the young and wait for the slightest oversight to launch a definitive attack. A male sentinel stands on the highest branch to scan for any unusual movement among the leaves and tall grass. His analytical gaze processes sensory information, searching for the color pattern of a big cat, attempting to camouflage perfectly into the environment. These baboons possess highly sophisticated social intelligence that allows them to organize early warning systems to protect the troop. This cognitive ability is the result of millennia of adaptation to an environment where errors in perception are paid for with life. Dominant males of 30 kilograms possess canines that can measure up to 5 centimeters long to defend their family. This natural armor creates a bite force that can deter even the boldest carnivores that dare to challenge them. Suddenly, the sentinel detects a spotted silhouette sneaking through the trunk of a nearby acacia. Danger is only a few meters away, and the troop's reaction must be immediate to avoid a tragedy. Deafening alarm. The male emits a powerful bark that mobilizes the group's warriors while the females flee with their young toward safety. The baboons cluster together, baring their teeth and emitting intimidating screams to face the predator with the strength of numbers. Faced with the troop's coordinated aggression, the leopard decides to retreat, looking for prey that offers less physical resistance. The power of the collective has triumphed once again over individual stealth in the struggle for survival in the jungle. The baboon's social structure is an invisible armor that allows the weakest to thrive in a world full of lethal threats. But peace is ephemeral, as the cycle of life requires every inhabitant of the savanna to always remain on high alert.
the landscape opens toward the infinite plains of the Serengeti, where golden grass ripples under the relentless African sun. Here, the space is vast, and the horizon seems endless, creating the perfect setting for a demonstration of pure agility in the wild kingdom. The heat of 38 degrees Celsius rises from the dry earth, turning the air into a mirage that distorts the savanna's reality. In this vastness, there is nowhere to hide, and every creature is exposed to the constant gaze of the watchers patrolling from sky and land. A female cheetah watches from a mound of earth, her slender silhouette designed for maximum aerodynamic speed. Weighing only 50 kilograms, her body is a marvel of biological engineering focused exclusively on extreme acceleration and tactical precision. Her primary goal is to locate a distracted gazelle to obtain the necessary nourishment to feed her 3 hungry cubs waiting in the distance. Every decision must be millimetric, for the success of the hunt is the only thing separating her lineage from absolute physical depletion this season. The predator glides through the low bushes, masterfully using the spots on her coat to blend into the shadows of the rugged terrain. She advances centimeter by centimeter while her golden eyes fix on the flank of a young individual that has recklessly moved away from the main group. Upon starting the run, the cheetah can reach 100 kilometers per hour in less than 3 seconds thanks to her extremely flexible spine. Her non-retractable claws act like the spikes of a track shoe, providing unparalleled traction on the dusty ground during sharp turns. However, this display of power generates immense internal heat, forcing the animal to stop the pursuit if it doesn't achieve its purpose quickly. Her endurance is limited, and every meter run at maximum intensity tests the biological limits of her cardiovascular and respiratory systems. The cheetah collides with the prey with a force of many newtons, bringing it down in a movement of technical precision and high motor efficiency. The struggle ends in a moment of stillness where the mother catches her breath while anxiously watching the horizon for the arrival of other carnivores. Speed is the gift of evolution that allows this feline to thrive on the plain, but her poor ability to defend the spoils is her great challenge. The shadows of sunset bring the presence of stronger rivals who will not hesitate to claim what the cheetah has achieved with her effort. Across the vast savanna expanses, a tactical team emerges that redefines the concept of cooperation and physical endurance. The African wild dog, known scientifically as Lycaon pictus, is the most efficient strategist on the Black Continent. Its body morphology is designed for constant movement, with long limbs and a body that reaches a mass of approximately 30 kilograms. Its mottled coat is a masterpiece of adaptation, providing dynamic camouflage among low vegetation and the tropical sun. Unlike other trackers, they possess large, rounded ears that act as high-precision acoustic radars to capture subtle frequencies. The social unit structure is the pillar of their success,
operating in highly coordinated groups under balanced leadership. Their encounter tactic is not based on sudden impact, but on an endurance chase that can cover 5 kilometers without rest. During the advance, the group maintains fluid communication through calls and visual signals that ensure the team's cohesion. They can maintain a steady speed of 45 kilometers per hour for extended periods, exhausting the stamina of any opponent. Their success rate in biological encounters is phenomenal, reaching 80%, far surpassing the big cats. Each individual within the pack performs a specific function, alternating positions to maintain constant pressure on the target. Despite their efficiency, their moderate size forces them to face the challenge of more massive competitors like the lion or the hyena. Occasionally, they must yield their energy resources before the mechanical power of higher-level trackers to ensure the integrity of the pack. Upon returning to the shelter, they demonstrate unique social empathy, sharing the obtained sustenance with pups and less mobile members. The African wild dog is the guardian of diversity, a model of cooperation that ensures biological balance in the heart of the savanna. In the center of the savanna, a giant emerges whose presence alone creates a reverential silence among other inhabitants. The African savanna elephant, Loxodonta africana, is the undisputed king of the terrestrial relief and a pillar of biodiversity. This giant can reach a mass of up to 6,000 kilograms, becoming the most massive mammal ever to walk the earth. Its skin has a thickness of up to 3 centimeters, acting as tactical armor against the elements and physical encounters. Its trunk is a marvel of biological engineering, composed of over 100,000 individual muscles without a single bone. With this appendage, it can perform tasks with millimetric precision, or exert a lifting force of up to 300 kilograms. Its ivory tusks can grow to reach 3 meters in length, serving as tools for defense and excavation. The massive ears not only capture subtle frequencies, but act as a vital thermal cooling system under the sun. They possess a phenomenal spatial memory, allowing them to recall migratory routes and water sources over decades. The social structure is matriarchal, where the most experienced female leads the troop with accumulated technical wisdom. They communicate via infrasound that travels through the ground and air, effectively covering distances of several kilometers.
A defensive charge from this colossus can reach a speed of 40 kilometers per hour, generating an unstoppable power. Before a physical encounter, the pressure exerted by its limbs generates a force measured in thousands of newtons on the ground. The most powerful trackers, like the lion, usually yield the way before the absolute sovereignty of an adult elephant. However, young individuals are very vulnerable and require constant protection from the family defensive circle. During the night, the troop surrounds the young to neutralize approach attempts by nocturnal tracking groups. As a keystone species, elephants modify the relief to create water holes that benefit the entire regional biodiversity. Their daily journeys of up to 50 kilometers ensure seed dispersal, helping to ensure the health of the plant ecosystem. Elephants consume up to 200 liters of liquid daily to maintain homeostasis in the tropical environment. This architect of the savanna embodies power and intelligence, being the fundamental pillar that sustains life in Africa. The suffocating heat of the savanna dissipates upon reaching the banks of the great African rivers, where the water flows with a slow and deceptive rhythm. Dense vegetation hides the edges of a liquid world that looks peaceful but harbors invisible dangers beneath its surface. Here, the threat does not emerge from tree shadows or tall grass, but from the murky waters of the riverbed. Animals that come to drink must face an adversary who masters the art of absolute patience in the darkness of the water. A Nile crocodile weighing 500 kilograms glides beneath the current, showing only its eyes and nostrils above the river level. Its body, armored with bony scales, is the result of millions of years of evolution that have kept it almost unchanged since the age of reptiles. Its primary goal is to detect any vibration or movement on the shore, indicating the presence of a vital food source. This giant survival depends on its ability to remain motionless for hours, waiting for the fatal mistake of a thirsty visitor. If the prey does not approach the water's edge, the crocodile will have to face long periods of fasting that test its efficient metabolism. Nature forces it to be an opportunist who must take advantage of every chance encounter before the opportunity disappears at the shore. The reptile uses its integumentary sensory organs that detect minute changes in water pressure to track its prey without seeing it directly. This ability allows it to navigate with absolute precision in the underwater gloom while strategically positioning itself near the most traveled paths.
This predator possesses a bite force that can exceed 22,000 newtons, being one of the most powerful recorded in the natural world. Its powerful mandibular muscles are designed to ensure an inescapable grip that drags the prey toward the river bottom with surprising motor efficiency. A zebra ventures to drink exactly at the spot where the crocodile has been stalking with deathly stillness all afternoon. In a burst of muscular energy, the reptile lunges forward, breaking the water surface with an amazing impact speed for its size. The crocodile secures its catch and uses its weight to neutralize the animal's resistance before diving back into the protective depth. The encounter ends with the victory of stealth and strength over defensive speed, in an environment where water is the supreme judge. The presence of the Nile crocodile is vital for maintaining the health of river ecosystems by controlling the populations of competing species. However, stillness soon returns to the river while other predators of the savanna prepare to face their own challenges in the vastness of the horizon. In the flowing riverbeds of Africa, a monumental presence emerges that commands respect even from the boldest trackers. The common hippopotamus, known scientifically as Hippopotamus amphibius, is the guardian of the continent's aquatic ecosystems. With a physical mass reaching 3,000 kilograms, this titan establishes itself as one of the most massive inhabitants of the land relief. Its skin is a 6-centimeter thick structure, designed to withstand constant physical interactions in its domain. Unlike other mammals, it secretes a reddish fluid that acts as a biological filter against the thermal radiation of the tropical sun. This adaptation is vital, as the hippo depends entirely on liquid to maintain its thermal balance during daylight hours. Underwater, this colossus can move with surprising agility, walking on the riverbed with constant strength. Its behavior is strictly territorial, establishing invisible borders that no intruder dares to cross without consequences. The most imposing defense tool is its jaw, capable of opening at a 150-degree angle to demonstrate its authority. Its lower canines can reach a length of 50 centimeters, functioning as instruments of massive structural pressure. It possesses phenomenal bite power, exerting mechanical pressure of up to 2,600 newtons on any encounter target. This force is superior to that of most aquatic reptiles, allowing it to neutralize any threat immediately. Even the Nile crocodile
maintains a cautious distance, recognizing the absolute sovereignty of this giant in the river channels. It communicates using rhythmic acoustic signals that travel through both air and water to coordinate the group. At nightfall, the hippo leaves the aquatic refuge to travel distances of up to 10 kilometers in search of forage. During these terrestrial incursions, it can consume up to 40 kilograms of vegetation to ensure its daily energy sustenance. Despite its mass, it can reach a speed of 30 kilometers per hour in short stretches over solid relief. Its ecological role is fundamental, as its constant movement keeps the channels open and fertilizes the waters with organic nutrients. The hippopotamus is the architect of the waterways, a masterpiece of evolution that balances life in the heart of Africa. Honoring its majesty is to understand that power and vulnerability coexist under the tropical sun of the wetlands. Moving away from the rushing riverbeds, the gaze rises to the vastness of the firmament, where a new sovereign is claiming its position. The martial eagle, known technically as Polymitus bellicosus, is the most imposing winged predator of the sub-Saharan regions. It possesses binocular vision of absolute precision, capable of detecting subtle movements from an altitude of 500 meters. With a wingspan reaching 2.6 meters, its wings are aerodynamic engineering tools that master thermal currents. Its lower limbs are equipped with massive talons that function with superior technical efficiency to capture its sustenance. The mechanical pressure exerted by its talons can reach levels of phenomenal power to ensure the biological interaction with the target. Upon identifying a goal, the eagle begins a technical descent, transforming its potential energy into a coordinated impact speed. Its nutritional spectrum is broad, capturing everything from small mammals to reptiles and birds of considerable scale with total solvency. This giant of the air possesses a mass of up to 6 kilograms, giving it an exceptional inertia advantage during the encounter. In the vertical relief, it has no direct competitors, maintaining the stability of its domain through uninterrupted aerial surveillance. It communicates via high-frequency acoustic signals that resonate through the valleys, marking the limits of its territorial influence. As a keystone species of the skies,
the martial eagle ensures the health and balance of vertebrate populations in its ecosystem. Beneath the mantle of grasses covering the savanna, a silent tracker masters the art of patience without the need for high-speed locomotion. The African rock python, scientifically named Python sebae, is the most massive and powerful reptile in the sub-Saharan geography. Its scaly coat features dark spot patterns that give it absolute camouflage in the shadows cast by the foliage. This colossus can reach a length of 6 meters and a body mass exceeding 90 kilograms in adult specimens. It possesses heat-sensitive pits capable of detecting infrared radiation from any energy source approaching its range of action. Its encounter tactic is based on the perfect ambush, remaining motionless for days until the distance to the target is minimal. Upon making the intervention, it uses a massive constriction force that neutralizes the mobility of the opponent's circulatory system. The mechanical pressure exerted by its musculature generates a power exceeding 3,000 newtons, ensuring the biological success of the encounter. After processing a large-scale nutrient, its internal metabolism speeds up while its external mobility decreases drastically. In this state of thermal vulnerability, the reptile becomes slow and must seek safe refuges to avoid detection by high-level trackers. If disturbed, it uses a high-frequency hissing sound as an acoustic warning signal to establish its defensive space. As a pillar of biological balance, the python regulates small mammal populations, guaranteeing the health of the savanna ecosystem. As the expedition ventures deep into the arid African scrublands, the landscape transforms into a labyrinth of thorns and dusty earth under a scorching sun. In this harsh environment, where temperatures exceed 40 degrees Celsius, only creatures adapted to scarcity can successfully thrive. The prolonged drought hardens the ground and depletes water sources, turning every green bush into a contested resource for savanna inhabitants. However, the greatest danger in this territory does not come from the heartless climate, but from the constant pressure of human presence on the edges of the reserve. Emerging from the thorny shadows is Kibo, an imposing male black rhino walking with the heaviness and dignity of a prehistoric warrior. His armor-like thick skin and solitary attitude define him as an undisputed sovereign that very few natural predators dare to challenge. His daily goal is to scan the dry forest, to feed on high branches and nutritious acacias to maintain his immense body mass. Besides foraging, he needs to firmly mark his territorial boundaries to deter rival males attempting to usurp his feeding grounds. If he cannot consume enough nutrients during the dry season, his physical condition will drop rapidly, leaving him without the energy needed to defend his territory
Losing his habitat means being pushed toward less productive areas, dangerously close to human settlements. Kibo advances among the bushes using his prehensile upper lip specifically designed to pluck leaves and branches without being hurt by the sharp thorns. He moves with extreme caution, analyzing every airflow with his large mobile ears and highly developed nostrils. Biological studies prove that this giant can reach a weight of 1,400 kilograms, but its vision is extremely limited, and it does not perceive clear shapes beyond a distance of 30 meters. To compensate for this ocular weakness, its sense of smell and hearing act as an impeccable radar system that warns it of any strange presence. His two front horns are composed entirely of fibrous keratin and represent both his primary weapon and the reason for his greatest historical vulnerability to humans. Scientific data reveals that poaching reduced black rhino populations by more than 90% in the last century, making the protection of every individual a conservation imperative. An unforeseen obstacle interrupts his peace when he detects an unfamiliar smell and ground vibrations, signs that warn of intruders near his main watering hole. The uncertainty about the nature of the danger triggers his territorial instinct, forcing him to abandon his calm attitude and prepare for an imminent confrontation. With an agility that contradicts his enormous body volume, Kibo initiates an explosive charge capable of reaching a speed of 55 kilometers per hour in a matter of seconds. The impact of his rush generates a force of several thousand newtons, enough to overturn large obstacles and neutralize any threat invading his vital space. The conclusive display of force deters the intruders, ensuring absolute control of the water source without the need for a prolonged conflict. Exhausted but triumphant, the armored warrior resumes his path toward the shade, having preserved the safety of his refuge in the wooded savanna. The black rhino's role is crucial as a natural architect, as by feeding on dense bushes, it opens trails and promotes the growth of new plants for the entire ecosystem. However, as the sun fades on the African horizon, Kibo's vigil continues, reminding us that the survival of this millennial species depends on the fragile balance of human consciousness. Following the cessation of a biological interaction on the savanna, an aerial fleet of specialists descends to begin organic processing. The white-backed vulture, or Gyps africanus, leads this contingent in charge of the ecosystem's environmental hygiene. Its optical system is phenomenal, allowing it to identify a nutritional resource from an altitude of 2 kilometers with total clarity. They utilize rising thermal currents to patrol the territory for hours, minimizing their expenditure of vital energy. Upon locating the biological residue, they emit visual signals that attract other scavenger species toward the meeting point. At the epicenter of the action, a technical hierarchy is established where the lappet-faced vulture uses its massive beak to open the initial access.
Competition is intense, with hundreds of individuals deploying their 2.5-meter wingspan to gain position. They possess a digestive system with extreme acidity, capable of neutralizing pathogens that would be devastating to other organisms. A single individual can process up to 1 kilogram of tissue in a few minutes, demonstrating superior biological efficiency. The exchange of sounds and intimidating movements regulates the interaction between the various groups sharing the natural banquet. Despite their fundamental role, they depend critically on big cat activity to have sources of sustenance. The stability of their populations faces serious challenges, showing a worrying decline in various areas of African geography. Their sanitation work prevents the spread of biological ailments, maintaining the general health of the wild environment. Every encounter around the resource is a lesson in social organization where respect for technical power is the norm. The African vulture is the final guardian of the cycle of life, a pillar that guarantees the constant renewal of the savanna. The sky becomes an incandescent crystal, and the clouds disappear, leaving the savanna submerged in a drought that cracks the earth to its depths. The golden plains become dusty, while life desperately gathers around the last vestiges of moisture left in the landscape. Herds of elephants, stretches of buffalo, and groups of antelopes advance toward a watering hole that shrinks every day, driven by a thirst that clouds any other instinct. If they cannot reach the vital liquid before it is completely exhausted, extreme exhaustion will take over individuals, and the consequences for the population will be devastating. On the margins of the mud, a pride of lions watches in absolute silence, taking advantage of the fact that the need to drink forces their prey to ignore the necessary safety distance. Here, the conflict is no longer just for food, but for the right to occupy the little space left near the fresh water under the 42 degrees Celsius sun. An adult elephant can drink up to 200 liters of water in a single session to keep its enormous body mass hydrated in these extreme conditions. This massive volume drastically reduces the pool level, increasing the tension between the different species waiting their turn in an invisible line marked by fear. The air becomes heavy with the smell of dust and sweat, while a large 800-kilogram buffalo defies the presence of the big cats to push its way toward the water's edge. The risk of an unfortunate encounter increases with every minute, as desperation for hydration overcomes natural fear toward predators lurking in the shadows. Tension explodes when the lions initiate a coordinated tactical movement, trying to separate a young individual from the pride's protection amidst the chaos of the dry mud. The impact force of a lion when lunging at its target can reach 1,500 newtons, aiming to neutralize any resistance immediately and effectively. After a brief but intense confrontation, the watering hole hierarchy is temporarily re-established, and the animals return to their struggle to obtain the last drops available on the cracked bed. The success of getting water today guarantees these creatures have a chance to endure one more day
on this battlefield for existence. This struggle for life reveals the extreme interconnection of all savanna species, where the survival of one depends on the fragility of the resource they share. As the sun sets, the earth awaits the return of the clouds, knowing that the real trial by fire for the lords of the plain has only just begun. The scent of wet earth announces the end of the agony as the first moisture-laden clouds cover the incandescent sun. In a few hours, the dusty plains absorb the vital water, and the color green begins to reclaim its dominance over the once arid landscape. With the abundance of water, absolute control over water holes vanishes, and the great herds disperse toward new grazing territories. This radical change forces predators to abandon their fixed surveillance posts and develop new pursuit strategies in the tall grass. A female lioness observes the renewed horizon, knowing that now her prey have countless escape routes in the vastness of the savanna. The reduced visibility from the rapid growth of vegetation becomes an ally and a challenge for her stealth tactics at the same time. The goal of most herbivores is to take advantage of this nutrient banquet to give birth to their young in an environment of relative safety. If the birth does not occur in synchrony with the peak of the rainy season, the newborns will not have enough strength to survive future migrations. The ambient temperature drops to a pleasant 25 degrees Celsius, allowing animals to perform prolonged physical efforts without the risk of heat shock. Biologists observe that metabolic energy levels double at this time, facilitating complex courtship rituals and the defense of territories spanning several kilometers. An unexpected obstacle appears when torrential rains transform dry beds into rushing rivers that cut off traditional passage routes. Predators must risk crossing these fast currents to follow the trail of herds moving north in search of tenderer pastures. Success in adapting to this new climate guarantees the continuity of life and the strengthening of populations that resisted the months of extreme drought. Rain is not just water, but a biological catalyst that reactivates the food chain and ensures the health of the African ecosystem for another season. While life flourishes under leaden skies, new threats gestate in the dense brush, where big felines perfect their ambush techniques. The cycle of nature has completed one more turn, but soon an unforeseen challenge will force the inhabitants of the plain to fight for their place under the sun. The infinite plains of the Serengeti are tinged with dust and hope, as more than 1 million wildebeest and zebras begin the most epic journey of their lives. The air vibrates with the sound of thousands of hooves striking the dry earth, marking the start of a journey that permits no weakness in the vastness of the African landscape. Their goal is to reach the northern highlands, where rain has transformed the landscape into a banquet of fresh and nutritious grass to feed their young. Each kilometer traveled is a challenge against physical exhaustion and the constant presence of predators watching intently from the shadows of solitary acacias. If they fail to complete this migration, malnutrition
will drastically reduce the population and jeopardize the biological balance of the entire region in the coming months. Scientists have observed that zebras and wildebeest form a perfect technical alliance, as the former consume the upper and more fibrous part of the grass, allowing the latter to access the tender shoots. The greatest obstacle appears before them on the banks of the Mara River, where fast currents and large crocodiles wait for the moment of massive entry into the water. The reptiles can reach a bite force of several thousand newtons, a physical power that neutralizes any attempt at rapid defense by herbivores in the deep riverbed. In a burst of energy, the first group plunges into the murky channel, facing the risk of the current and the presence of aquatic predators rising from the bottom. On the other side of the bank, the climax intensifies as lionesses take advantage of the fatigue of those who manage to emerge to initiate their attack on the most vulnerable individuals. The survivors finally reach the green pastures, ensuring the continuity of their lineages and the genetic health of their species after overcoming the ultimate survival test. This massive movement allows the redistribution of tons of nutrients, fertilizing the soil and guaranteeing that the cycle of life continues to function efficiently in the savanna. Calm returns briefly to the plain as the sun sets, but the horizon already shows signs of a new threat that will test their bravery. The journey back south will begin soon, and the destiny of the wild kingdom will be written again with every firm step on the red earth. Under the setting sun, the savanna stage becomes a battlefield where mutual respect disappears before the urgency of hunger. Resource scarcity transforms former hunters into fierce competitors who must watch every shadow so as not to lose their sustenance in an instant. A solitary lioness attempts to defend the remains of a zebra against a clan of spotted hyenas approaching with a haunting laugh. The goal is to keep the vital protein for her pride, as the loss of this banquet would mean a critical weakness for her cubs in the coming days. Hyenas possess a bite force that can reach 4,500 newtons, allowing them to crush bones that other predators simply ignore. This scientific advantage, coupled with their social intelligence, makes them a formidable obstacle that forces even the largest felines to re-evaluate their defensive position. Meanwhile, a leopard uses its amazing muscular strength to drag a 50-kilogram gazelle up to the highest branches of an acacia. This adaptation strategy is vital to avoid harassment by ground competitors, proving that survival often depends on height and stealth, rather than direct confrontation. On the riverbanks, tension reaches its climax as several crocodiles emerge to dispute a carcass with a group of wild dogs acting with a speed of 60 kilometers per hour. The encounter becomes a dance of power and agility, where each species uses its evolutionary advantages to claim a portion of the scarce resource. Scientists point out that in these conflicts,
Victory does not always favor the physically strongest, but the one who best manages their energy and exploits the rival's mistakes. Ecosystem balance is maintained through these complex interactions, where direct competition ensures only the fittest and most strategic individuals succeed. At the end of the day, silence returns to the plain, but the scars of competition remain marked on the survivor's skin like medals of bravery. The struggle for supremacy has concluded for today, but under the mantle of night, new shadows are already preparing for the next duel in this wild kingdom. The African sun slowly sinks on the horizon, bathing in golden light the vast expanses ranging from high-grass savannas to the banks of great winding rivers. This infinite landscape has been the stage for a constant struggle where time seems to have stopped to allow nature to dictate its own rules of existence. In this indomitable environment, the calm of sunset is only a fleeting illusion, as the cycle of life demands absolute vigilance from every creature living among the brush and semi-deserts. The air vibrates with echoes of past encounters and the promise of new challenges that will arise under the mantle of the starry night. From the African elephant, which can weigh up to 6,000 kilograms, to the small cheetah, all inhabitants of this kingdom are protagonists of a survival story marked by necessity and instinct. Each species possesses a specific function, ensuring the food chain remains firm before the adversities of extreme climate. The fundamental goal of each interaction, whether the stalking of a big cat or the defense of a herd, is to guarantee the stability of a system that has operated with precision for millions of years. The loss of just one link would cause a collapse in the biological structure that sustains life in these arid and fertile lands alike. Scientists explain that predation is a natural public health tool, as lions and leopards control herbivore populations by eliminating individuals weakened by disease. This selection process ensures the fittest genes are transmitted, maintaining the vitality of herds that travel hundreds of kilometers in each migration. Territorial battles between hyena clans and lion prides, though intense, are necessary to regulate access to water resources and the most productive hunting zones of the savanna. These conflicts define the invisible borders of the wild kingdom, where power and strategy intertwine in a dance of permanent balance. A growing obstacle for this millennial cycle is habitat fragmentation, which increases the frequency of encounters between wildlife and human activities at the edges of reserves. The adaptation capacity of large mammals is tested every day before the reduction of their traditional passage and feeding routes.
The result of each day is confirmation that resilience is the motor driving biodiversity in one of the most beautiful and ruthless places on our planet Earth. Survival is not an isolated event, but the result of a complex network of interdependencies, where each life has incalculable value to the whole. Protecting these last sanctuaries of virgin nature is a moral imperative to allow the drama of life to continue developing according to the ancient laws governing the continent. Conserving river ecosystems and open plains ensures future generations can witness this heroic struggle for existence. While the darkness finally embraces the plain, the roar of a lion resonates in the distance as a reminder that in Africa, the battlefield never sleeps and life always finds its way. Tomorrow, the first ray of sun will again illuminate this indomitable kingdom, where every second is a victory and every step is a tribute to the eternity of the wild world. Please subscribe to the channel and share this video to spread the message of respect. Every action helps protect nature's wonderful creation. Antes de que el ser humano comprendiera los secretos del mar Caribe, antes de que la ciencia revelara a los depredadores que dominan sus aguas, ya existía un mundo donde la belleza del océano ocultaba a sus cazadores más letales. Bajo las cálidas aguas del Caribe, entre arrecifes de coral, mares cristalinos y profundidades misteriosas, los depredadores oceánicos acechan en silencio, cazando con velocidad, precisión e instinto. Bienvenidos al Mar Caribe, los asesinos del océano que dominan sus aguas. Por favor, regálanos un like y suscríbete al canal para darnos más motivación y seguir creando contenido de calidad. No olvides comentar abajo qué te pareció el video y decirnos desde dónde lo estás viendo para que podamos conversar juntos. Que Dios bendiga a todos con salud, paz y amor por la naturaleza. Comencemos. Bajo las aguas cristalinas de los arrecifes tropicales, patrulla uno de los depredadores más importantes de este ecosistema. Se trata del tiburón de arrecife, un cazador perfectamente adaptado a los laberintos de coral y roca. Su cuerpo esbelto y flexible le permite desplazarse con rapidez entre estrechos pasajes donde otros grandes depredadores no pueden entrar. Peces de arrecife, cefalópodos y otros pequeños animales marinos forman parte de su alimentación habitual. Sus sentidos altamente desarrollados le permiten detectar movimientos incluso entre la compleja estructura del coral. Un pequeño banco de peces comienza a desplazarse entre las formaciones coralinas buscando refugio. El tiburón se aproxima lentamente aprovechando cada roca y cada sombra para ocultar su presencia. Cuando la distancia es suficiente, acelera con rapidez y lanza un ataque preciso contra el banco de peces.
La maniobra dura apenas unos instantes antes de que el arrecife vuelva a recuperar la calma. Aunque rara vez llama la atención, este depredador desempeña un papel esencial en la salud del arrecife. Al controlar las poblaciones de peces, evita que una sola especie llegue a dominar el ecosistema. Este equilibrio permite que corales, peces e innumerables organismos continúen compartiendo el mismo hábitat. Sin estos depredadores, toda la estructura ecológica del arrecife podría alterarse con el paso del tiempo. Cada patrulla silenciosa contribuye a mantener la extraordinaria biodiversidad que caracteriza a los arrecifes tropicales. En los arrecifes de coral, el tiburón demuestra que un gran depredador no solo es un cazador eficiente, sino también una pieza fundamental para conservar el equilibrio de uno de los ecosistemas más ricos del planeta. En las zonas de transición donde el río se rinde ante el océano, emerge un depredador de una audacia sin límites. El tiburón toro, conocido científicamente como Carcharinus leucas, es el soberano absoluto de las aguas poco profundas. Su rasgo biológico más extraordinario es la capacidad de regular su equilibrio salino para adentrarse en ríos de agua dulce. Un adulto puede alcanzar una longitud de 3,5 metros y un peso masivo de 230 kilogramos de puro músculo. Posee un cuerpo robusto y ancho que le otorga una fuerza de embestida superior en los estuarios y zonas costeras. Su técnica de caza es brutal, utilizando el método de golpear y morder para desorientar a su presa instantáneamente. La fuerza de su mordida es una de las más potentes entre los peces, alcanzando los 6.000 newton de presión. Este depredador oportunista patrulla aguas con temperaturas de 25 grados Celsius, buscando presas desde peces hasta mamíferos terrestres. Su nivel de testosterona es excepcionalmente alto, lo que lo convierte en uno de los animales más agresivos del reino marino. Puede nadar cientos de kilómetros río arriba, estableciendo su dominio en hábitats donde ningún otro tiburón puede sobrevivir. Como depredador alfa, regula las poblaciones de las costas, asegurando la salud y el flujo de energía del ecosistema. El tiburón toro es el guerrero incansable de las fronteras líquidas, una obra maestra de la adaptación biológica absoluta. En las aguas cristalinas y profundas del Mar Caribe, patrulla un titán cuya reputación infunde un respeto absoluto en el abismo. El tiburón tigre, conocido científicamente como Galeocerdo cuvier, es el depredador alfa indiscutible de este paraíso tropical. Un ejemplar adulto puede alcanzar una longitud asombrosa de 5 metros y pesar más de 600 kilogramos de pura potencia biológica. Su nombre proviene de las rayas oscuras que adornan su cuerpo, proporcionando un camuflaje perfecto en la luz moteada del océano. Este cazador es famoso por ser un generalista extremo, ganándose el apodo de el basurero del mar por su dieta poco selectiva.
Posee una habilidad única para consumir tortugas marinas, utilizando mandíbulas capaces de triturar los caparazones más resistentes del arrecife. Sus dientes tienen una forma de cresta de gallo con bordes cerrados, diseñados para cortar a través de hueso y cartílago con facilidad. La fuerza de su mordida puede alcanzar los 6.000 newton, una presión masiva que asegura que ninguna presa escape de sus fauces. Habita en aguas cálidas con temperaturas de 26 grados Celsius, patrullando tanto los arrecifes de coral como la inmensidad del mar abierto. Utiliza sus ampollas de Lorenzini para detectar los campos eléctricos de las rayas enterradas bajo la arena del lecho marino profundo. Como cazador principalmente nocturno, su visión está adaptada para localizar siluetas en la penumbra más densa y oscura del Caribe. Es capaz de recorrer distancias de hasta 50 kilómetros en un solo día en busca de bancos de peces grandes o restos orgánicos. Su agudo sentido del olfato le permite rastrear una gota de sangre en millones de litros de agua a una gran distancia. Como regulador supremo de la red trófica, su presencia garantiza la salud biológica y el equilibrio de los ecosistemas marinos del mundo. En las llanuras arenosas del fondo caribeño, descansa un fantasma silencioso que domina el arte de la invisibilidad absoluta. La raya látigo americana, conocida científicamente como Hypanus americanus, es la soberana indiscutible de los sustratos sedimentarios. Este animal posee un cuerpo aplanado en forma de disco, que puede alcanzar una envergadura impresionante de 1,5 metros. Un ejemplar adulto llega a pesar hasta 80 kilogramos, desplazándose con una gracia ondulatoria que desafía la gravedad marina. Su técnica de supervivencia comienza con el entierro estratégico, utilizando sus aletas pectorales para cubrirse con una capa de arena fina. Esta adaptación biológica le permite desaparecer ante los ojos de los depredadores mientras vigila el entorno con ojos situados en la parte superior. Posee electrorreceptores sofisticados que detectan los impulsos nerviosos de presas ocultas en el fango a pocos centímetros de distancia. Su arma más temida es una espina cerrada y punzante, situada en la base de su cola larga y musculosa. Este aguijón biológico contiene un veneno potente capaz de causar un dolor agonizante y parálisis inmediata en cualquier atacante. Prefiere habitar en aguas cálidas de 26 grados Celsius, patrullando las lagunas costeras y los bordes de los arrecifes coralinos vírgenes. La raya látigo es la guardiana del lecho marino, un eslabón esencial que asegura el equilibrio biológico en el corazón azul del Caribe. En el horizonte donde el azul del cielo se funde con el cristal del Caribe, patrullan los vigilantes más audaces de la costa. La gaviota reidora, conocida científicamente como Leucophaeus atricilla, es la maestra absoluta del oportunismo biológico en este paraíso. Con una envergadura que alcanza 1 metro, estas aves dominan las corrientes térmicas para vigilar cada centímetro de la playa. Su visión binocular es una herramienta de precisión, capaz de detectar el brillo de un pez pequeño bajo la superficie ondulada. Patrullan incansablemente a una velocidad de crucero de 40 kilómetros por hora,
analizando minuciosamente el movimiento de la marea. Durante la temporada de anidación de las tortugas marinas, se convierten en una amenaza aérea constante para los huevos expuestos. Aprovechan con rapidez cualquier organismo que las olas golpean contra la costa, reciclando la energía biológica depositada en la arena. Su inteligencia táctica les permite seguir de cerca a otros depredadores marinos para arrebatarles los restos de sus cacerías diarias. La comunicación entre los miembros del grupo es una explosión de sonidos estridentes que marcan su territorio ante cualquier competidor. En grupos organizados, defienden sus zonas de forrajeo con una agresividad que ahuyenta a especies de aves mucho más grandes. La gaviota caribeña es el centinela eterno de la costa, un eslabón fundamental que equilibra la vida en el litoral tropical. Más allá de los arrecifes y las aguas poco profundas del Caribe, comienza el territorio de uno de los depredadores más inteligentes del océano. Se trata de la orca, conocida científicamente como Orcinus orca, el mayor miembro de la familia de los delfines. Aunque aparece con menor frecuencia que en otras regiones del mundo, las aguas abiertas del Caribe también forman parte de su área de desplazamiento y caza. Las orcas viven en grupos familiares donde la cooperación resulta esencial para capturar presas rápidas y de gran tamaño. Cada miembro desempeña un papel específico mientras la comunicación mediante sonidos mantiene unida a toda la manada. Grandes peces, rayas, delfines y otros animales marinos pueden formar parte de su variada alimentación. Un gran pez aparece en aguas abiertas mientras varias orcas comienzan a reducir lentamente la distancia. La familia se distribuye alrededor de la presa para limitar cualquier posibilidad de escape. La coordinación impide que la presa encuentre una salida entre los depredadores. La cacería termina gracias a una combinación perfecta de fuerza, estrategia e inteligencia colectiva. Ninguna orca podría ejecutar estas complejas maniobras actuando completamente sola. Cada generación aprende observando a los adultos y perfecciona las técnicas de caza con el paso de los años. En las aguas abiertas del Caribe, las orcas demuestran que la verdadera supremacía del océano pertenece a quienes combinan inteligencia, cooperación y una extraordinaria capacidad para adaptarse a cualquier desafío. En el laberinto de coral que define el Mar Caribe, habita un maestro del engaño dotado de una inteligencia alienígena. El pulpo de arrecife caribeño, o Octopus briareus, es el fantasma más esquivo y fascinante del ecosistema tropical. Con un peso de hasta 1,5 kilogramos, su cuerpo carece de estructuras óseas, lo que le otorga una flexibilidad física absoluta. Su piel es un lienzo biológico compuesto por miles de cromatóforos que alteran su color en una fracción de segundo. Puede imitar la textura de las rocas o el movimiento de las algas mediante la expansión de papilas cutáneas especializadas. Esta capacidad de camuflaje lo convierte en un depredador invisible que acecha a sus víctimas sin ser detectado. Posee 8 brazos potentes equipados con cientos de ventosas que funcionan como órganos sensoriales independientes y precisos.
Cada ventosa puede ejercer una fuerza de succión individual, permitiéndole manipular objetos o sujetar presas con firmeza absoluta. El pulpo patrulla el arrecife a una temperatura de 26 grados Celsius, buscando activamente cangrejos, camarones y pequeños peces. Su técnica de caza favorita es la emboscada, lanzando sus brazos sobre la presa como una red biológica ineludible. En el centro de sus extremidades se oculta un pico de quitina afilado, capaz de perforar los caparazones más resistentes. Inyecta una saliva venenosa que contiene cefalotoxina para paralizar el sistema nervioso de la víctima instantáneamente. Su inteligencia es asombrosa, siendo capaz de resolver acertijos complejos y utilizar herramientas naturales para proteger su guarida. Cuando se siente amenazado, utiliza su sifón para expulsar un chorro de agua a presión, alcanzando velocidades explosivas de escape. Como táctica defensiva final, libera una nube de tinta oscura que confunde los sentidos del atacante y oculta su retirada. Posee 3 corazones y sangre de color azul, una adaptación biológica para optimizar el transporte de oxígeno en el abismo. Al carecer de esqueleto, puede comprimir todo su volumen para pasar a través de grietas de apenas 2 centímetros de ancho. Es un depredador oportunista que mantiene el equilibrio biológico del arrecife al controlar las poblaciones de invertebrados. Su presencia es fundamental para la salud del ecosistema marino, actuando como un regulador clave en la red trófica del Caribe. El pulpo caribeño es la obra maestra de la adaptabilidad, un genio silencioso que reina con elegancia en las sombras del coral. Bajo la superficie de las aguas turquesas del Caribe, se oculta un invasor de belleza hipnótica y letalidad absoluta. El pez león, conocido científicamente como Pterois volitans, ha conquistado estos arrecifes transformándose en una amenaza biológica sin precedentes. Su cuerpo está adornado con rayas blancas y rojizas, flanqueado por aletas pectorales que parecen abanicos de seda mortal. Posee un arsenal de 18 espinas venenosas situadas en su dorso y vientre, diseñadas para disuadir a cualquier depredador potencial. Cada espina contiene potentes neurotoxinas que provocan un dolor extremo y parálisis en los organismos que entran en contacto con ellas. Como cazador metódico, utiliza sus anchas aletas para acorralar a bancos de peces pequeños contra las estructuras de coral sólido. Su técnica de ataque es un estallido de succión que ocurre en milisegundos, engullendo a su víctima antes de que ésta detecte el peligro. Este depredador insaciable puede consumir hasta el 90% de su propio peso corporal en una sola jornada de alimentación frenética. Al carecer de depredadores naturales en el Caribe, su población se multiplica sin control, alterando el equilibrio biológico milenario de la región. Una hembra adulta es capaz de producir hasta 2 millones de huevos al año, asegurando una expansión territorial agresiva y constante. El pez león diezma las poblaciones de peces limpiadores y herbívoros, permitiendo que las algas sofoquen a los corales vivos del arrecife. Su alta eficiencia metabólica le permite sobrevivir en aguas cálidas de 28 grados Celsius, optimizando cada caloría obtenida de sus presas. Habita en un rango de profundidad asombroso, desde la superficie soleada hasta los 300 metros en la penumbra del abismo marino.
La presencia del pez león representa una crisis ecológica que requiere la intervención humana para proteger la biodiversidad única del Caribe. Este guerrero espinoso es el recordatorio de cómo una sola especie puede transformar un paraíso en un campo de batalla biológico. Entre el cielo y las profundidades del Caribe, emerge un cazador versátil que domina dos mundos con una destreza absoluta. El cormorán neotropical, científicamente llamado Phalacrocorax brasilianus, es el proyectil viviente de las costas tropicales. Su cuerpo aerodinámico posee un plumaje oscuro que reduce la flotabilidad, permitiéndole sumergirse con una velocidad sorprendente. A diferencia de otras aves, sus plumas no son completamente impermeables, lo que le ayuda a hundirse rápidamente en el abismo marino. Utiliza sus patas palmeadas y musculosas como potentes motores de propulsión para perseguir a los bancos de peces bajo el agua. Al detectar una presa desde la superficie, se lanza en un clavado preciso que corta el agua con una resistencia mínima. Puede alcanzar profundidades de hasta 20 metros, maniobrando con una agilidad de torpedo entre las raíces de los manglares. Su pico ganchudo ejerce una fuerza de presión de 150 newton, asegurando que ninguna sardina logre escapar de su agarre. Este cazador submarino es capaz de capturar presas que representan el 15% de su propio peso corporal en cada inmersión. Tras la cacería, el cormorán debe posarse en las rocas y extender sus alas para secarlas bajo el sol de 30 grados Celsius. Como regulador de las poblaciones de peces costeros, garantiza la salud y el equilibrio biológico de las lagunas del Caribe. El cormorán es el centinela incansable de la costa, una maravilla de la evolución que conecta el aire con el fondo del mar. En las aguas cristalinas del Caribe, emerge el soberano de la inteligencia marina, el delfín mular. El Tursiops truncatus es un mamífero extraordinario que combina la gracia con una capacidad cognitiva superior. Un macho adulto puede pesar hasta 300 kilogramos y medir 4 metros de longitud total, de puro músculo hidrodinámico. Su cuerpo aerodinámico le permite alcanzar una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora para patrullar el océano. La comunicación es la base de su sociedad, utilizando un sistema complejo de silbidos y clics de alta frecuencia. Cada individuo posee un silbido de firma único que funciona como un nombre propio para identificarse dentro del grupo. Mediante su sofisticado sistema de ecolocalización, puede visualizar presas a una distancia de 100 metros en total oscuridad. Como cazadores coordinados, los delfines ejecutan tácticas de enjambre para acorralar bancos masivos de peces y calamares. Utilizan ráfagas de burbujas y sonidos intensos para desorientar a la presa antes de lanzar el ataque final. Al golpear el agua con su cola, generan una fuerza de 2000 newton capaz de aturdir instantáneamente a sus objetivos. Su naturaleza social es tan amplia que a menudo cooperan o viajan junto a otras especies de cetáceos y rayas. Un ejemplar adulto consume hasta 15 kilogramos de materia orgánica al día para mantener su alto metabolismo activo. A pesar de su poder, deben vigilar la presencia del tiburón toro, que patrulla las mismas aguas cálidas de 26 grados Celsius. Como depredador alfa,
El delfín mular es el regulador vital que asegura la salud biológica de los arrecifes caribeños. Es el genio de las corrientes, una maravilla de la evolución que reina con inteligencia en el inmenso azul. En las corrientes cálidas del Caribe, flota un espectro de cristal que desafía la fragilidad aparente de la vida. La medusa, perteneciente al filo Cnidaria, es una de las criaturas más antiguas y letales que habitan el océano tropical. Su cuerpo gelatinoso está compuesto en un 95% por agua, lo que le permite desplazarse con una ligereza mística. Utiliza contracciones rítmicas de su campana para impulsarse a través de las aguas cristalinas de 28 grados Celsius. Bajo su estructura transparente, cuelgan cientos de tentáculos armados con miles de células especializadas, llamadas cnidocitos. Cada cnidocito contiene un nematocisto, un arpón biológico microscópico que se dispara ante el menor contacto físico o químico. El disparo de estos arpones ocurre en menos de 1 milisegundo, siendo uno de los movimientos más rápidos del reino animal. Pequeños peces, larvas y bancos masivos de zooplancton se convierten en víctimas inevitables al rozar estas redes invisibles. Inyectan potentes neurotoxinas que paralizan el sistema nervioso de la presa de forma inmediata y absoluta en la penumbra. Una vez inmovilizada, la medusa utiliza sus tentáculos para arrastrar la materia orgánica hacia su cavidad gastrovascular central. Carece de cerebro, corazón y sistema óseo, dependiendo de una red nerviosa difusa para detectar cambios en las corrientes marinas. Aunque parece vulnerable, su abundancia biológica asegura que sea uno de los depredadores más exitosos del Caribe profundo. Debe competir con peces filtradores, pero su toxicidad química le otorga una ventaja defensiva letal contra la mayoría de los atacantes. Como reguladora del ecosistema, controla la sobrepoblación de larvas y recicla nutrientes esenciales para la salud biológica del océano. La medusa es la bailarina letal del abismo, una maravilla de la evolución que reina con una elegancia transparente y eterna. Entre las grietas de coral y las rocas bañadas por el mar, surge un guerrero acorazado de una resistencia inigualable. El cangrejo azul de arrecife, conocido científicamente como Callinectes sapidus, es el soberano de la zona bentónica tropical. Su cuerpo está protegido por un exoesqueleto de quitina reforzado con carbonato de calcio, formando una fortaleza biológica móvil. Bajo la luz solar, sus tonos azulados y marrones le permiten fundirse con el fondo arenoso y las sombras de las rocas. Un ejemplar adulto puede alcanzar una anchura de 0,23 metros, siendo una estructura compacta de potencia mecánica pura. Su arma más formidable es su par de quelas o pinzas, capaces de ejecutar movimientos rápidos y precisos. Estas pinzas pueden generar una fuerza de presión de 500 newton, suficiente para triturar los caparazones más duros de los moluscos. A diferencia de los depredadores blandos,
el cangrejo utiliza su fuerza bruta para desmantelar las defensas de sus víctimas al instante. Posee ojos pedunculados que le otorgan una visión de 360 grados, vigilando constantemente cualquier amenaza que descienda del cielo azul. Sus antenas detectan señales químicas en el agua a una temperatura de 26 grados Celsius, localizando restos de comida a gran distancia. En las disputas por el territorio, los machos demuestran una agresividad feroz, chocando sus armaduras en duelos de dominancia física. Es un sobreviviente nato capaz de regenerar sus extremidades perdidas tras enfrentarse a pulpos o tiburones que patrullan el arrecife. El cangrejo de mar es el arquitecto del lecho marino, un regulador vital que asegura la salud de la red trófica tropical. En las aguas tranquilas y cristalinas del litoral caribeño, habita un gigante cuya presencia transmite una serenidad absoluta en el abismo somero. El manatí del Caribe, conocido científicamente como Trichechus manatus, es el guardián pacífico de las lagunas y los estuarios tropicales. Un ejemplar adulto puede alcanzar una longitud de 3 metros y pesar más de 600 kilogramos de puro músculo y tejido adiposo protector. Su cuerpo es robusto y posee una cola aplanada en forma de paleta, que funciona como un timón biológico de alta precisión. Al carecer de enemigos naturales directos, este mamífero se desplaza con una lentitud majestuosa, a una velocidad de 5 kilómetros por hora. Posee vibrisas o bigotes altamente sensibles en su hocico, que detectan texturas y cambios en la presión del agua a pocos centímetros. Como un herbívoro especializado, dedica hasta 8 horas diarias a pastar en las praderas de pastos marinos, ricas en nutrientes vitales. Un solo individuo puede consumir hasta 50 kilogramos de vegetación acuática en una jornada para satisfacer sus demandas metabólicas. Depende estrictamente de aguas cálidas que superen los 20 grados Celsius para evitar un colapso térmico que pondría en riesgo su vida. Se comunica mediante chirridos y silbidos de baja frecuencia que fortalecen los vínculos sociales entre las madres y sus crías vulnerables. Sin embargo, este gigante amable enfrenta peligros letales debido a las colisiones constantes con las hélices de los barcos de alta velocidad. La pérdida de hábitat por el desarrollo costero desmedido reduce las áreas de alimentación seguras para las poblaciones diezmadas de manatíes. La contaminación del océano y la proliferación de algas tóxicas amenazan la salud biológica de este eslabón fundamental del ecosistema marino. Como especie clave, el manatí ayuda a mantener la salud de los pastos marinos, filtrando nutrientes y promoviendo el crecimiento vegetal continuo.
Preservar la existencia del manatí del Caribe es salvaguardar el alma tranquila y el equilibrio de las costas tropicales del planeta. Al alejarse de las costas soleadas y descender hacia el abismo del mar Caribe, entramos en un mundo de oscuridad perpetua y misterio. El calamar vampiro, conocido científicamente como Vampiro teutis infernalis, es uno de los habitantes más enigmáticos que patrulla estas profundidades gélidas. En este entorno la presión del agua es colosal, superando los 1000 newton por centímetro cuadrado, lo que exige adaptaciones biológicas extremas. El calamar gigante utiliza sus ojos masivos de 0,3 metros de diámetro para detectar la mínima bioluminiscencia en la penumbra total del océano. Muchas criaturas de la zona abisal utilizan la luz química para atraer presas o confundir a los depredadores en el vacío azul profundo. El pez pescador del Caribe posee un señuelo luminoso cargado de bacterias para emboscar a pequeños peces a una profundidad de 1000 metros. Las temperaturas constantes de 4 grados Celsius obligan a estos depredadores a mantener un metabolismo lento y una eficiencia energética absoluta. Los tentáculos del calamar están armados con ventosas que poseen anillos de quitina afilados para sujetar presas que intentan escapar en el abismo. Las anguilas de las profundidades recorren las llanuras abisales, buscando restos de materia orgánica que caen desde la superficie fértil del Caribe. En este desierto de agua, la cacería es un evento raro que exige reflejos relámpago y una precisión biográfica perfeccionada por milenios. Estos arquitectos de las sombras son fundamentales para reciclar los nutrientes y mantener el flujo de energía en el corazón del océano profundo. El abismo caribeño permanece como la última frontera virgen donde la vida se reinventa en formas que desafían toda la imaginación humana. En las arenas blancas del Caribe, comienza uno de los viajes más épicos y peligrosos de todo el reino animal. La tortuga verde, conocida científicamente como Chelonia maidas, inicia su existencia bajo el amparo de la noche estrellada. Tras romper el cascarón, cientos de crías de apenas 0,05 kilogramos deben correr hacia el océano en una carrera por la vida. El trayecto de 50 metros hasta la orilla está plagado de depredadores como cangrejos y aves marinas acechantes. Solo una de cada 1000 tortugas logrará alcanzar la madurez biológica, enfrentando obstáculos masivos en cada etapa de su vida. Sus aletas delanteras actúan como potentes remos, permitiéndoles navegar a través de las corrientes oceánicas con una gracia natural. Poseen glándulas especiales para eliminar el exceso de sal, permitiéndoles mantener el equilibrio químico bajo el agua de 26 grados Celsius. Durante sus años de juventud, estas viajeras recorren miles de kilómetros en el mar abierto antes de regresar a las praderas costeras.
Una tortuga adulta puede pesar hasta 160 kilogramos, poseyendo un caparazón óseo que actúa como una armadura contra los ataques. Sin embargo, en el arrecife patrulla su enemigo más letal y persistente, el tiburón tigre, Galeocerdo cuvier. El tiburón tigre utiliza sus mandíbulas masivas para ejercer una fuerza de 6.000 newton, capaz de fracturar el caparazón más duro. Para sobrevivir al encuentro, la tortuga debe girar su cuerpo estratégicamente, impidiendo que el depredador logre un agarre firme. Utiliza su agilidad bajo el agua para realizar maniobras evasivas a una velocidad de 35 kilómetros por hora. Su dieta se basa en pastos marinos y algas, lo que las convierte en las jardineras vitales de los ecosistemas del Caribe. Poseen un sentido de orientación asombroso, utilizando el campo magnético terrestre para navegar por el abismo infinito. El género de las crías depende directamente de la temperatura de la arena, donde unos pocos grados Celsius marcan el destino biológico. Las hembras regresan exactamente a la misma playa donde nacieron hace décadas para depositar su propia descendencia. Actualmente, enfrentan la amenaza de la contaminación por plástico y la pérdida de hábitat por el desarrollo costero industrial. Como especie clave, su presencia asegura la biodiversidad y el flujo de energía entre la tierra firme y el mar profundo. La tortuga marina es el símbolo de la longevidad y la perseverancia, una obra maestra que custodia los secretos del océano. Bajo la superficie turquesa del Caribe se extiende una metrópolis de piedra viva que palpita con una energía biográfica incesante. El arrecife de coral es un laberinto tridimensional donde la arquitectura de carbonato de calcio alberga a miles de especies interconectadas. En este campo de batalla sumergido, la luz solar penetra hasta los 30 metros de profundidad, alimentando la base de la pirámide trófica. Cada grieta y cada formación coralina es una posición estratégica para la emboscada o un refugio vital contra la muerte súbita. La morena verde o Gymnotórax funebris aguarda en la penumbra de las rocas, utilizando su olfato para detectar presas en la corriente. Este depredador posee una mandíbula faríngea secundaria que ejerce una fuerza de 400 newton para arrastrar a su víctima hacia el abismo. Los meros de arrecife patrullan los niveles inferiores, confiando en su tamaño masivo y su capacidad de succión explosiva para cazar. La temperatura del agua se mantiene constante en los 27 grados Celsius, acelerando el metabolismo y la ferocidad de los encuentros diarios. Los peces tirujano y los peces loro actúan como los jardineros del arrecife, controlando el crecimiento de algas para proteger el coral vivo. La competencia por el espacio es brutal, obligando a los organismos sésiles a desarrollar armamento químico para defender su territorio. Miles de pequeños lábridos operan estaciones de limpieza, eliminando parásitos de depredadores alfa en una tregua biológica necesaria. Al caer la noche, el arrecife se transforma en un escenario de sombras, donde los pargos y tiburones de arrecife inician su patrullaje letal. La salud de este ecosistema depende de la presencia de los grandes carnívoros que mantienen el equilibrio genético de las poblaciones marinas.
Un arrecife sano puede producir hasta 35 kilogramos de biomasa de peces por cada 100 metros cuadrados cada año. El arrecife del Caribe es el corazón biológico del océano, una obra maestra de la naturaleza donde la vida se aferra al cristal líquido. Más allá de las luces del arrecife, el mar Caribe se desploma hacia abismos submarinos de una profundidad aterradora. La fosa de las Caimán es la grieta más profunda de la región, descendiendo hasta los 7.600 metros bajo el nivel del mar. En este laberinto de cañones submarinos y cuevas sumergidas, la luz del sol se apaga por completo a los 1.000 metros. La presión hidrostática en estas profundidades es aplastante, superando los 700 kilogramos por centímetro cuadrado. Las temperaturas se mantienen gélidas y constantes, oscilando entre los 2 y 4 grados Celsius en la oscuridad abisal. Fuertes corrientes profundas transportan oxígeno y materia orgánica desde el Atlántico, alimentando a criaturas de formas alienígenas. El tiburón de 6 agallas, Exanchus griseus, patrulla los fondos rocosos como un fósil viviente de la prehistoria. Con una longitud de 5 metros, este carnívoro abisal utiliza sus ojos verdes luminosos para detectar presas en la penumbra. Las fuentes hidrotermales de la fosa liberan minerales y agua sobrecalentada a más de 400 grados Celsius. Bacterias quimiosintéticas prosperan en estos respiraderos, creando la base de una cadena alimentaria totalmente independiente de la luz solar. Calamares de gran tamaño utilizan la bioluminiscencia para comunicarse y atraer presas en los abismos sin fronteras. Sus tentáculos están equipados con anillos de quitina que ejercen una fuerza de agarre de 300 newtons sobre las víctimas. En las cuevas sumergidas y pozos azules, la falta de luz ha forzado la evolución de peces ciegos, con sentidos táctiles hiperdesarrollados. La nieve marina, compuesta por detritos orgánicos que caen de la superficie, es el alimento básico para los carroñeros bentónicos. El isópodo gigante se desplaza lentamente sobre el fango, capaz de ayunar durante meses debido a su metabolismo ultraeficiente. Los peces víbora poseen estómagos elásticos y dientes descomunales que les permiten engullir presas más grandes que su propio cuerpo. Las corrientes abisales esculpen complejas galerías en la roca caliza, creando refugios para cazadores de movimientos lentos y precisos. La interacción entre las corrientes profundas y las fosas tectónicas mantiene la circulación de nutrientes en todo el Caribe. Estos depredadores de las profundidades son los guardianes de un reino misterioso que permanece casi inexplorado por la humanidad. La fosa del Caribe es el testimonio supremo de la adaptabilidad biológica, donde la vida reina en el corazón de la oscuridad absoluta.
El paraíso caribeño enfrenta hoy su prueba más difícil ante el avance implacable del impacto humano sobre sus aguas cristalinas. El aumento de la temperatura global eleva el calor del mar por encima de los 30 grados Celsius, provocando el blanqueamiento masivo del coral. Al perder sus algas simbióticas, las estructuras de piedra viva mueren, dejando un desierto blanco y estéril en el abismo marino. Toneladas de residuos plásticos invaden las corrientes oceánicas, transformando las playas vírgenes en vertederos de contaminación biológica y química. Los microplásticos se filtran en la red trófica, afectando la salud desde el pequeño plancton hasta los grandes tiburones tigre del Caribe. La pesca industrial desmedida vacía los arrecifes de sus peces más valiosos, eliminando a los depredadores que mantienen el equilibrio genético. Sin estos guardianes naturales, el ecosistema marino colapsa, perdiendo su capacidad de regenerar la vida que sustenta a todo el planeta azul. Actualmente se establecen vastas áreas marinas protegidas para blindar miles de kilómetros cuadrados contra la explotación comercial y el daño ambiental. Científicos trabajan en viveros de coral especializados para restaurar la arquitectura de los arrecifes y devolver la biodiversidad perdida al océano. La regulación estricta de las actividades humanas es la única esperanza real para sanar las heridas profundas del cristal líquido caribeño. Proteger la integridad del Caribe es asegurar el futuro biológico de millones de seres vivos que dependen de la salud del mar. El destino de este reino azul reside en nuestra voluntad para coexistir en armonía con la majestuosidad indomable de la naturaleza tropical. Suscríbete al canal, además de compartir este video para llevar lejos este mensaje de respeto. Cada gesto ayuda a proteger la maravillosa creación de la naturaleza.